Hello guys, this is Queen. Welcome to Queen Show, and of course it is the upcoming YouTube channel. Here, don't forget to subscribe to my channel, and don't forget to comment and even share, and don't forget to turn the notification bell. Here today guys, I want us to talk about Jostina. Jostina Siokau, wherever you are, tafadhali just leave Ringtone Apoko alone. You should even be ashamed of yourself, because this man isn't of your age, and we unafaa kuendanisha na wababa walika yako tafadhali. So it may be lacking someone to tell you or to stop you, lakini kama vile ambavyo alikwambia na aliweka wazi ya kwamba ye mwenyewe akona competition iko high, na akakuuliza ya kwamba kama wewe mwenyewe utaweza kucompete, kwa sababu anaona tu hii jani wewe mwenyewe hutawezana, and maybe is afraid of telling you. So nimeona mzigo bado naweza mpunguzia, and Ringtone mwenyewe akasema ya kwamba anataka bibi mwenye ataweza kuomba 7 times a day. Yeah, I am for him, because I do it even 8 times a day. And also he said that he want a lady who can give birth 5 children. Ringtone Apoko, nataka hii kufikia kwamba mimi niko tayari even to give you 8 kids a day, because 8 kids, because I see you're capable of, and you're also responsible. Wale ambao wanadharau Ringtone kwa kuwa hajasoma, how I got, and wale ambao wanadharau Ringtone kwa sababu hajasoma, here I got him, and nitamsaidia because for one I'm a graduate. Na Ringtone ataki Siokau kwa sababu huyu mwanamke ni kama hajasoma, and ni kama bado hajaokoka, kwa sababu hakuna mwanamke mwenye ameokoka mwenye anaweza eka box kwa matako afurahisha wanaume, kwa sababu in the kingdom of God I don't see who he is trying to attract.